May buntag Cebu, may buntag Pilipinas, magandang gabi. No, I'm sorry. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Cebu. Good morning, USA. I'm live from Ave Maria, Florida. This is Dr. Raul Inad from Cadenza Medical Clinic. Mangutana ta, nga naman nga daghan ang diagnosed early onset colon cancer or is a colon cancer sa large intestine. It used to be that the large intestine colon cancer is, or the colon cancer of the large intestine, usually affects patients above 50 years old. Pero karon ang mga batan-on, daghan ang naapektuhan. When in your 20s and 30s, and in fact, usually diagnosed sila with metastasis, meaning doon na spread sa ilang other organs like liver. So what happens is there's a change in the dynamics of the physiology of the intestine. So if you want this video, kung gusto ka ni maminaw sa topic o kuryoso ka, please hang on to the last minute of the video kay sabangan ta mo pagpasabot ani, and maybe you can prevent yourself and your loved ones, your family, to have this kind of diagnosis, early onset colon cancer. So, what happens? It turns out, ang colon cancer is prevalent in Western countries. Unsa man sa Western countries ang hinungdan? Most likely, the expert would say that it is related to diet. And specifically, ang diet nga kuwang og fiber, og binisayon pa, batan-on, ang vegetables, ang gulay. New findings have correlated this particular organism called E. coli. Mao ni siya ang bacteria o kagaw nga maka-infect nimo sa imuhang maka-infect sa imong urine, maka-cause of urinary tract infection og other things nga maka-cause of infection. And this particular organism can also infect the intestine called colitis, would manifest as diarrhea. So what happens is, if you have E. coli infection, kung doon na kay may infected ka, doon na kay magkalibanga ka, usually ang kagaw na is E. coli. Usually, this is from spoiled rice, for example, like magabihian siya o mabahaw siya. This can proliferate the growth of E. coli. So here's what it is. This E. coli in particular will produce this substance called colectin. This colectin will transform the colonocytes or the cells of the colon to transform into colon cancer cells. So if it's undetected, it will develop colon cancer. Pero ang problema karon kay mas bata ang naapektuhan sa colon cancer. Nga naman, kayang change ang diet sa Asian, especially sa Pilipinas, for example, dili na pareha sa diet at una. Daghan na kayong processed food. Daghan ng food nga kanang high fiber, for example, hamburgers or chorizo or anything nga high gulay. Unsa may importansya sa fiber or sa mga vegetables or gulay? Well, these will neutralize the growth of the E. coli or the bacteria that favors the growth of E. coli. Was, if you recall, ang E. coli mo ang bacteria that would cause this colectin. So the good bacteria nga supposedly would have been dominant, mas daghan siya, mo niubos og kantidad tungod sa diet. Kaya kaning good bacteria good
o the microbiota na kinahanglan siya og fiber para mabuhi. Ang kaning good bacteria magkinahanglan og fiber para mo increase ang ma-fermented siya sa good bacteria and produce the short chain fatty acid like the butyrate, acetate, and propionate nga mo protect sa bacteria or mo increase ang growth. Kaya without this fiber or this short chain fatty acid nga gikanahanglan sa imong gikan sa pag-ferment sa mga fiber like the vegetables and the fruits, the fiber from the fruits, this will cause the diminution or ang mga matay ang mga good bacteria. So mahitabo ang balance sa good bacteria or a bad bacteria or like E. coli, musamot o kadaghan ng E. coli, gamay ang good bacteria. So wala proteksyon ang lawas. Wala proteksyon ang intestine. So mas daghan siya E. coli. For example, duna kay episode of diarrhea pagkabata pa nimo, unya wa man yung neutralize, wa ka mo gamit og kanang probiotics, then that will allow the E. coli to proliferate o mudaghan siya. O kaning E. coli mo produce og substance called colo-rectal nga mo stimulate sa colonocyte to form colon cancer. Now, what are the things that you can do to prevent this? If this theory was true, that this is associated with the Western diet or diet nga Amerikano, for example, hamburger o chorizo, nga why utanon nga klaro, or the amount of vegetable that is recommended is duha ka tasa or 2 cups of vegetables twice a day. So this is important. 2 cups of vegetables twice a day. For example, duha ka tasa ang pinakbit twice a day, or kangkong, or alugbati, whatever, okra, 2 cups twice a day, or duha ka tasa twice a day. Importante ni siya para mo grow ang imong microbiome to protect you from the overgrowth of the E. coli. So simple things like this that you can do. The other thing is that you need to hydrate. Moinom kag fluid kay para ang fermentation process sa good bacteria to the fiber will also be healthy. So the goal here is that you want to suppress the E. coli or the bad bacteria. E. coli is just one of the example. There's Pseudomonas, there are lying classing bacteria is a good setup for the production of a colon cancer. So what happens is if you increase your bacteria, ang E. coli, ang good bacteria, mo increase ang population para mo suppress sa growth sa bad bacteria. Now, unsa man klaseng nga diet ang imong likayan? For example, pan, pasta, or rice. Wa man siya fiber, mas daghan pa siya asukar. Kinahanglan mo ang basis nimo sa imong pagkaon daghan og fiber, isda, protein, og mga legumes, for example, munggos, o other beans nga available sa Pilipinas. Of course, karne, baboy o baka, or pork and cow, that can also help minimize the production of these E. coli, because especially when you cook this with vegetables, mas malami siya, mas delicious siya. But importante is the fiber. Now, is this the end? We also have to repopulate the good bacteria. Kinahanglan imong pulihan ang good bacteria nga wa. What is a good source? Sa Pilipinas, for example, is Yakult. Yakult. This small drink nga isuri-suri sa kalsada. It's available in the grocery store. This is Lactobacillus casei shirota. So these are also things that can help you with replenish the good bacteria. So get a habit, instead of buying a Coca-Cola, ug mupalit ka Coca-Cola para snacks nimo or orange juice or unsa diha. Mas may pa mo get the habit og tagaan nimo ang mga bata ninyo o ikaw mismo og Yakult. Or you can make your own yogurt from Yakult.
sayon na kayo. Magpalit ka og yogurt maker or even sa laing nasod sa Middle East, they produce yogurt, putting it in the oven or sa imong hodno para mo magkakaon ka og yogurt or good bacteria nga daghan og kantidad, like billions, not millions. So, unsay importante, ang conclusion ani is that ang colon cancer lilit na lang karon nga late onset, like 50 years old and above. Daghan na kayong na-documented nga ang colon cancer naka-apekto na sa mga batan-on, like 20, 30 years old. And generally, these patients are diagnosed already in the advanced stage. I have patients myself that surprised me. Kaning pasyente nga taga Latin America. Luoy kayo kay advanced na ilang diagnosis. Pero pwede na siya ma-prevent. Get the diet. Go back to where we came from. Kaon og daghang utanon. Ayaw pagpalit og daghan kayong processed food like hamburgers or sausage or hot dogs. Dili ni siya mo'y healthy diet. Number 2, get used, supplement yourself with good bacteria like Yakult, for example, or yogurt. But be careful of the yogurt because yogurt comes in very sweet. They might not have enough count of bacteria there. So here's what we need to do. Get a good habit, switch back to good diet, mas daghang utanon. Second, exercise because this will help you mobilize. Kinahanglan dili ka ma-constipated. Kinahanglan regular imong bowel movements. Kaya ang kaning fermentation product also sa bacteria on the feces can also produce toxic substance in your colon. Exercise, sleep well, para ang immune function nimo mo healthy, kay para mo prevent siya or mo kanon ang mga cancer cells imong lawas nga i-dump dito sa what you call reticular endothelial system. Now, stress can also affect because this will lower your immune function. So the only treatment for stress is meditation. Pag meditate, ginhawa og lawom, count og 4, pause 4, and then exhale 6, hold 4. Mas maayo nga meditate ka. For example, mag-meditate, guided breathing ka while you're praying the rosary or your chaplet of divine mercy. So pag-meditate, buntag, udto, alas 3, divine chaplet, ni kagabi, para ma-reduce ang cortisol, ang stress hormone. Kaya kaning stress hormone na-weaken sa imong immune function, nga unta, ang kaning immune function makatabang nimo pag-prevent sa pag-develop sa cancer. So I hope ganahan kaning a video. Please share, subscribe to my YouTube channel, and also next Wednesday, doon na tayo lain sa nga topic nga related sa medicine and faith. So if you have any comment, please drop a comment. We will converse. Thank you very much.